first we'll understand what is dipole, right? Suppose a molecule have the hydrogen. Two atoms are the same, the electronegativity difference is 0. So the electron pair reside exactly between the two atoms. Such a molecule we call it as homoatomic molecule. Whereas in the molecule like HCl, there is an electronegativity difference. Electronegativity of chlorine is more than the hydrogen. In that case, the shared pair of electrons between the two atoms move toward the chlorine side. As a result, the electron density around the chlorine will go on increases. As a result, chlorine will get partial negative charge. The hydrogen will get partial positive charge. The bond is there, right? Bond is there always, but with two charges are there. So such a bond we call it as polar covalent bond. Polar covalent bond. A covalent bond with some ionic character, we call it as polar covalent bond, right? ఒక హెటెరో మాలిక్యూల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ది కోవలెంట్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ది రుణ విద్యుతాత్మకత క్లోరిన్ ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్లను తన వైపు లాక్కుంటుంది. ఈ విధంగా ఇది ఛార్జ్లు ఏర్పడతాయి, ఒక క్యాటయాన్ ఒక యానియాన్. ఈ బంధం అలాగే ఉంది కానీ రెండు ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని మనము ద్విధ్రువం అని అంటాం. ద్విధ్రువం, డైపోల్, రైట్? మాలిక్యూల్ విత్ డైపోల్ means there is a covalent bond with some ionic character. Covalent bond with some ionic character. సమయోజన బంధం ఉంది, దాంట్లో కొద్దిగా ది ionic సమ్మేళనక లక్షణాలు ఉన్నాయి. So how much this ionic character is there, right? That we can measure with the dipole moment. Dipole moment is used to measure the percentage of ionic character present in the covalent bond, right? So dipole moment, we can define the dipole moment. Dipole moment mu equal to, it is the product of magnitude of the charge. It is the product of the magnitude of the charge. ఈ charge యొక్క మొత్తము multiplied by the distance between them. L, the distance between them, right? Magnitude of the charge and distance between them. ఈ యొక్క చార్జ్ యొక్క విలువ తర్వాత ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని, రైట్? దీన్ని మనం డైపోల్ మూమెంట్, ద్విధ్రువ భ్రామకము అని అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది debye units. Debye units, right? 1 debye equal to 3.33 into 10 power minus 30 coulomb meter. Approximately this 1 debye unit. There are a number of applications of this, the dipole moment. One, we can calculate the percentage of ionic character. Percentage of ionic character. 2, shapes of the molecules. Shapes of molecules. So percentage of ionic character, ఒక కోవలెంట్ బంధంలో ఉన్నటువంటి ionic character ఎంత ఉందో దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు? సో mu equal to, here percentage of ionic character equal to mu observed by mu experimental into 100. దీన్ని చేస్తే మనకు percentage of ionic character వస్తుంది. అలాగే షేప్స్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. షేప్స్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్, ఇప్పుడు పాలిఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్ లో చాలా బంధాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బంధాన్ని మనం బంధ భ్రామకం అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BeF2. దీంట్లో ది బెరిలియం కన్నా ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ కాబట్టి దీని యొక్క డైపోల్ బంధ భ్రామకము ఈ విధంగా ఉంటుంది, రైట్? డైపోల్ మూమెంట్ ఈ విధంగా సూచిస్తాం కూడా, రైట్? ఈ BeF2 యొక్క బంధ భ్రామకం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ BeF బంధ భ్రామకం ఇలా ఉంటుంది, రైట్? ఈ మాలిక్యూల్ మొత్తాన్ని చూసినప్పుడు
ది బంధ భ్రామకం 0 అవుతుంది. అంటే mu ఈక్వల్ టు 0. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఇక్కడ BF వల్ల ఏర్పడినటువంటి బంధ భ్రామకము exactly equal to this one, right? BF, bond moment, right? So BEF, we call it as bond moment, right? So this is a bond dipole moment. This is bond dipole moment. If it is 10 plus 10, this is minus 10. If it is plus x, this is minus x. So they will get cancelled. It is possible only when it is linear. So the molecule shape is linear, right? Similarly, BF3 molecule, BF3 molecule, right? So B, F, F and F, right? Here the bond moment, right? Bond moment of this bond is this side, bond moment of this bond is this side, right? So you will get the resultant of these two, you will get this side, right? Approximately you will get some value. So this value is exactly equal to this one, right? Exactly equal to this one. It is possible when they are oriented in a triangular shape, trigonal planar shape, trigonal planar shape. That's why shape of the molecule is trigonal planar, right? Similarly, the NF3 molecule, NH3 molecules, right? They have the different dipole moments, right? How it is possible? See this? Both of them have pyramidal shapes, right? So here, dipole moments are like this. The resultant will be like this, right? Resultant will be like this. The NH3, so they are towards the nitrogen bond movement. So this value, this also. So this value is more, this value is less. So approximately 0.8 something, that is 4.9 something. Like that, we get the different values, right? And we get the shapes of the molecule, right? CCl4, another example is CCl4, right? That is Cl, right? So chlorine electronegativity is more. So chlorine యొక్క రుణ విద్యాత్మకత ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బాండ్ మూమెంట్ అనేది క్లోరిన్ సైడ్ ఉంటుంది. సో ఈ మొత్తం యొక్క mu ఈక్వల్ టు 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? when it is tetrahedral. When it is tetrahedral, the bond, right, total molecule, the bond moment, right, dipole moment will become 0. So that's why the shape of the molecule is tetrahedral, right? So let's go to the molecular orbital theory.